Closed doors, I'm a fool for your love. Hi guys, it's me johnferson.aranas. This is my first vlog in my channel. In this video, tuturuan ko kayo kung paano mag-change ng font ng Oppo A3s. Madami kasing nahihirapan. By the way guys, yung gamit ko lang na camera is yung Oppo A3s ko. Yung front cam ng Oppo A3s ko. Without further ado, let's start. In 3, 2, 1. First thing to do is i-download nyo tong apps na to. Yung TAINIUM font, Oppo, APK editor, tapos IFONT. Pag na-download nyo na, i-click nyo yung TAINIUM font, Oppo. Then click Zoggy font. Nilalabas dyan na i-download nyo. Tapos click continue. Then download. Save. Then click downloads. Tapos hintayin nyo matapos yung download. Tapos click open. Then install. Pag na-install nyo na, click done. Then i-back nyo na. Tapos click nyo yung iPhone. Tapos pili kayo ng gusto nyong font. For example, itong Cheeky Rabbit. Then click download. Pag natapos na ma-download, i-click yung set. Then okay. Then install. Pag ito na yung lumabas, i-back nyo ulit. Tapos, i-click nyo tong APK editor. Tapos, click select APK from app. Then, hanapin nyo din itong Cheeky Rabbit. Then, simple edit. Then, asset, fonts. Then, click save. Then, okay. Tapos na, click nyo yung close, then APK from app again. Then, i-click nyo tong Zoggy font, tas simple edit, then asset, fonts, then click nyo tong parang may sulat. Then, hanapin yung sinave mo font, then save. Pag na-save na, i-click yung remove, then okay, then install again. Install. Then pag ito na lumabas, i-back nyo ulit. Then punta na kayo sa settings para baguhin yung language and region. I-click nyo yung region, then change nyo sa Myanmar. Pag na-change nyo na sa Myanmar, i-back nyo ulit, then click nyo yung display and brightness. Tapos i-click nyo yung support die characters. Pag na-on nyo na, lalabas na yung font, nagbago na. Pag napansin nyo nagbago din yung time, then click nyo yung sa additional settings, then date and time, then time zone, then hanapin nyo yung Manila. Then, okay na. Sana may natutunan kayo, at kung may naguluhan kayo, may comment nyo lang sa baba. Please like this video and please subscribe to my channel. See you on my next vlog.